Hey guys, I'm Sharon and today we are here with Nutritionist Vishali and we're going to be asking her some interesting questions while she's prepping for her week. Let's get started. So, what does a high performance meal prep for someone who is lifting weights look like? Okay, that's a very interesting question. So, a good meal prep for strength training would be a meal which consists of good quality protein and complex carbs, which gives slow energy release, fruits and vegetables, and healthy fats. So, I would say probably you can meal prep which has high protein, around 1.6 to 2.2 grams per day, and good quality protein sources would include a good quality plant protein powder, which is my favorite, and you can also include sources like paneer, dal, tofu, legumes, and even edamame, which is a great snack option. And coming to slow release carbs, you can always choose millets, rice, roti. It's just your wish, and you can just pair a combination of protein, carbs, and healthy fats. And as a snack, fruits, nuts, and curd will be a great option. Interesting. So, what type of vegetables do you suggest? Any low calorie vegetables would do a great job. So it can be any water vegetables like cucumber, gourd family, and you can also even go for root vegetables because that gives you slow release of energy like potatoes, carrots, and beets. So yeah, any vegetable will fit into your calorie range. So, இப்போ protein powder எடுத்தாதான் நமக்கு வந்து நம்மளோட daily protein intake வந்து achieve பண்ண முடியுமா இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேயே achieve பண்ணலாமா? இந்த question honestly எனக்கு நிறைய clients கேட்பாங்க. So protein powder பற்றி பேசும்போது there's a lot of misconception and people still believe protein powder எடுக்கக்கூடாது. It's something which is harmful for your health. So one thing which I would like to clear today is, of course, the first goal is definitely to meet protein through whole foods தான். So அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. So as I mentioned, we have dal, paneer, tofu and all the protein sources available. But the challenge comes here, especially if they are professionals who are busy or who are vegetarians. It's quite challenging for them to get 120 plus grams of protein per day. For them, then a good quality protein powder will be like a savior. So நம்ம என்னன்னா on the busy days இருக்கும்போது ஒரு protein smoothie பண்ணா it will give you a high quality protein, or you can simply have overnight oats. So we cannot keep eating dal and legumes always, right? So protein powder is safe, very tasty and very convenient. So it's basically bridging the gap that we are not able to fulfill. Exactly. So kidsக்கு வந்து breakfast எவ்வளவு முக்கியம் and ஒரு typical breakfast எப்படி இருக்கணும்? That's a very nice question. So kidsக்கு வந்து usually they need energy, steady energy to be alert in class and to achieve their academic goals and to be alert. So அவங்களுக்கு வந்து most of the kids பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு without eating they'll just leave. That is something which is very wrong and I wouldn't encourage that. So kidsக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. ரெகுலர் breakfast which we adults eat, அதுவே வந்து அவங்க போர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணாலே போதும். So it can be something like oats, fruits and milk, or it can be simple poha with chana or sprouts, and it can also be moong dal chila or paneer paratha. Kidsku konjam pidicha mari nama different form la pannalam. Anything which is balanced with protein, carbs and healthy fats, that will be definitely more beneficial for kids. Okay, so as a nutritionist, what is your typical breakfast, lunch and dinner like? I'll be very honest, all my meals வந்து எதுவுமே it's not like picture perfect. Mine are very simple meals. So it requires very basic preparation. So I make sure that I include protein in every meal, which is non-negotiable for me. Apart from that, slow digesting carbs like millets and quinoa and all that. And coming to healthy fats, I would like to have fruits and nuts as an evening snack. And dinner will be mostly something light. So it's basically soups or salads or anything made with tofu, paneer, sauteed vegetables, something like that. So yeah, romba simple meals. And of course, I also do include a good quality plant-based protein powder because எனக்கு time இல்லாதப்போ when I want something change, that is something which is very tasty and handy for me. So I love my protein shake. நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி meal prep பண்ணுவீங்களா? Yeah, I do it sometimes when I know I have a busy week. So I just chop vegetables and put in the fridge. So 2-3 days I use it.
That's nice because இப்போ இருக்கிற generation and work life it's not always possible to practically cook fresh food every time. So even as a nutritionist, I meal prep my meals twice a week. Say probably Sundays and Wednesdays. I'll just plan whatever I want to prepare and chopping vegetables or marinating protein sources and keeping it. All these kind of preparations I just do it. It makes life so easier. Yeah, true. So we need protein no matter how old we get. How is it critical when we get older, say over 60 years of age? So protein பத்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்குமே வந்து protein is very essential from infants to growing kids and even in old age. Protein வந்து needs குறையாது but it will even increase more because post 60 elderly people பார்த்தீங்கன்னா they start losing muscle. So sarcopenia and muscle wasting is something which is commonly seen in elderly people, and most of the elderly people they are diabetic and they have so many comorbid conditions. So avangalukku protein needs will increase. So most people they assume that வயசானவங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி சாப்பிடணும் இல்லைனா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் தேவையில்லை அப்படின்னு, பட் தே ரியலி நீட் ப்ரோட்டீன் சப்போர்ட் டியூரிங் தட் ஏஜ். ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து அட்லீஸ்ட் 1 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் per kg பாடி வெயிட் தேவை. ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து நம்ம ரெகுலராக குக் பண்ணுற ஃபுட் மாதிரியே சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் சோர்சஸ் we can start incorporating into their diet. ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் அவங்களுக்கு தேவை? ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து 0.8 to 1 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் per kg பாடி வெயிட் தேவை. அண்ட் எஸ்பெஷலி அடல்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபிட்னஸில் இருக்காங்க, ஜிம் போகிறாங்க, கொஞ்சம் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் நீட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இட் கேன் கோ அப் டு 1.2 to 1.5 டிபெண்டிங் ஆன் தேர் ஆக்டிவிட்டி லெவல். ஓகே, ஸோ நம்ம பன்னீர் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ பன்னீர் வந்து நம்ம ஸ்மால் க்யூப்ஸாக ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணிட்டு வீல் ஜஸ்ட் மேரினேட் இட் யூஸிங் சாஸஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். அது நம்ம ஒரு மீல் ப்ரெப் மாதிரி பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ தட் இட் வில் சோக் வெல் அண்ட் டேஸ்ட் மச் மோர் பெட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூஸ்வலாக ஃபுட்டில் மட்டுமே ப்ரோட்டீன் கிடைக்கல அப்படின்னா நான் சொன்ன சினாரியோஸ்லலாம் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு இன்வெஸ்ட் இன் அ குட் குவாலிட்டி பிளான்ட் ப்ரோட்டீன் பவுடர். Because that is plant protein is something which is naturally made from plant sources. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு people who have digestion issues அவங்களுக்குமே வந்து it's very very light on their gut, and compared to all the other protein sources I prefer plant protein and suggest it to my clients. So அது வந்து it's a really good investment in my health அந்த மாதிரி சொல்லலாம். So you're just adding more protein so you can achieve your goals easier. Yes, exactly. Okay. So we'll start with the marination. Okay, so I have one more question. இப்போ வந்து லேட்டாக நைட்டு சாப்பிட்டா வந்து வெயிட் போடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அது வந்து மித்தா இல்லை இஸ் இட் ஆக்சுவலி ட்ரூ? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் குவைட் கான்ட்ரவர்ஷியல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். But what science says is that blindly we cannot say that later சாப்பிட்டா will weight gain அப்படின்னு. என்னன்னா வெயிட் கெயின் வந்து இட் டசன்ட் ஃபாலோ டைம். அதுக்கு வந்து நைட்டா மார்னிங்கா அந்த மாதிரி தெரியாது. ஸோ இஃப் யூ ஈட் சம் கேலரிஸ் அட் நைட் it's the same calories even if you eat at noon time, so that is not going to really make a difference. But problem enga varudhu appadina most people they binge on junk food and snacks midnight. So yarume midnight vandu broccoli eduthu saapda maatanga. They always binge on ice cream, chips, biryani, sweet craving. Yeah. Have you ever noticed any biryani shop night 2 o'clock 3 o'clock la abdiye even I've had it. So yeah, exactly. So that's the issue. If we eat healthy salads at night, even that is very healthy. But more than timing, it's about what we eat and how much quantity we are eating. That matters the most. Nice. இது பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா. So salad முடிஞ்சிருச்சு. It's very colorful and very yum. ஸோ இதுதான் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். இது நம்ம இப்போ மீல் ப்ரெப் பண்ணிட்டோம், ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே நல்லா உள்ளே இறங்கும். ஸோ இட் வில் கிவ் ஈவன் மோர் ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட். அண்ட் வைல் குக்கிங் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆட் அ பிட் ஆஃப் சால்ட் how much ever you want. Thank you so much, Vishali. It was a very interesting conversation that we had, and thank you so much guys for staying with us. It was a very informative session for all of us, and we'll see you in our next episode. Bye.